অন্য জায়গার ছেলে, সেটা আমার ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে হোম ডিস্ট্রিক্ট কুচবিহার, আমি উত্তর দিনাজপুরে কাজ করি। সেখানে আমি বেঙ্গলি মিডিয়াম একটাই ভাষা জানি, হিন্দি বড়জোর আমি বোঝাতে পারবো, হিন্দি ইংলিশ সেটা ঠিক আছে, কিন্তু ওই লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ অসুবিধা হচ্ছে, উর্দুটা অসুবিধা হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে একটু সাজেশন একটু যদি একটু হিন্দিটা একটু স্যার একটু চেষ্টা করুন না, কারণ আপনি আজকে না হয় সর্বশিক্ষা মিশনে ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোনো গ্রামে কাজ করছেন, কিন্তু ইন জেনারেল ভবিষ্যতে যদি আপনি কোনো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের প্রজেক্ট পান, আপনাকে যদি আউট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল গিয়ে কাজ করতে হয়, সেখানে দেখবেন হিন্দিটা আপনাকে ভীষণভাবে হেল্প করবে। হ্যাঁ, মানে আমি বলছি না যে আপনি হিন্দিতে পিএইচডি করে নিন, সেটা সম্ভব নয়। না ম্যাডাম, হিন্দি হিন্দি আমার অসুবিধা নেই, হিন্দি আমি পারি, হিন্দিতে বোঝাতে পারি, হিন্দি আমার প্রবলেম হচ্ছে না। প্রবলেম হচ্ছে ওই লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ বা বেঙ্গলি, এটা মিক্স হয়ে যাচ্ছে, সেখানেই প্রবলেমটা। হ্যাঁ, যখন লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছে আপনি তাহলে ধরতে পারছেন না, এটাই হচ্ছে কি? হ্যাঁ, না না না। হ্যাঁ, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ফার্স্টে যেটা একটু করণীয় সেটা হচ্ছে, যেই মানুষটার সাথে আপনি কমিউনিকেট করছেন ভার্বালি, ফার্স্ট ট্রাই টু র্যাপো, বিল্ড আপ আ প্রপার র্যাপো। যেটা আমরা প্রথমেই বলি না, যে আমার কাছে যখন কেউ আসছে, আমি যদি তাকে প্রথমেই খুব অ্যাটিটিউড দেখাই, ভীষণ গম্ভীর একটা ব্যাপার দেখাই না, সেই মানুষটা কিন্তু ঘাবড়ে যাবে। কারণ সেই মানুষটা আমার কাছে এসেছে মানেই হচ্ছে সে কোনো একটা বিপদে পড়েছে বলে এসেছে। আমার অ্যাটিটিউডটা এমন হতে হবে যে যাতে সেই মানুষটা আশ্বস্ত হয় যে আমি যে প্রবলেমটা নিয়ে আজকে আপনার কাছে এসেছি, এই মানুষটা আমার প্রবলেমটা শুনবে, বুঝবে। সেই ক্ষেত্রে একটু র্যাপোটা যদি একটু ভালোভাবে করা যায়, এবং সেই র্যাপো চলাকালীন যদি আপনি এটা একটু বুঝিয়ে দেন যে আমি না লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজটা এখন আয়ত্ত করতে পারিনি, তাহলে আমরা কি একটু হিন্দি একটু বাংলা মিশিয়ে কথা বলি, তাহলে না আমি আপনার প্রবলেমটা না বুঝতে পারবো, জানেন তো, তাহলে আমি আপনাকে হেল্পও করতে পারবো। এই কনসেপ্টটা যদি একটু মাথাতে একটু যদি ইনপুট করে দেওয়া যায়, আই হোপ ওনারা আপনাকে কিছুটা হলেও কোঅপারেট করবেন। কিন্তু যেই মুহূর্তে ওনারা এটা মানে বুঝতেই পারবেন না যে আপনি ওনার ওখানে রয়েছেন ওনাকে হেল্প করার জন্য, ওনার প্রবলেমটাকে বোঝার জন্য, ওনাকে বা ওনার ফিউচার জেনারেশনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাই এডুকেশন, থ্রু এডুকেশন, সেটা ওনারা যেই ইকোনমিক কন্ডিশন বা যেই এনভায়রনমেন্ট থেকে রয়েছেন, ওনারা না এতটা এডুকেটেড নন, আমি যতটুকু শুনে বুঝছি আপনার থেকে। ওনাদের কিছু যায় আসে না আপনি কতটা কি বুঝছেন না বুঝছেন। ওনাদেরকে বরঞ্চ আপনি আপনার কাজের জন্য ইনভলভ করার চেষ্টা করুন। আপনি তো সর্বশিক্ষা মিশনে আছেন, আপনি ওনাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করুন এইভাবে যে আমি না আপনার এই প্রবলেমটা যেটা আপনি আজকে নিয়ে এসছেন, আমি 1 মিনিটে সলভ করতে পারবো, কিন্তু তার আগে আমাকে প্রবলেমটা বুঝতে হবে, আর বোঝার জন্য আমার একটু আপনার হেল্প লাগবে। ওনাকে এই যে আপনার হেল্প লাগবে কথাটা যেই মুহূর্তে বলছেন না, সেই মানুষটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট ফিল করবো, আমিও তার মানে কারোর হেল্পে আসতে পারি। এই যে ইম্পর্টেন্ট ফিলিংটা যেই মুহূর্তে করাতে পারবেন ওনাকে, অটোমেটিক্যালি সেই মানুষটা আপনাকে হেল্প করবে থ্রু ল্যাঙ্গুয়েজ অর থ্রু এনি টার্মস। মেবি হয়তো ওইখানে দেখা গেল রাস্তাতে বেরিয়ে আপনার সাইকেল বা বাইকে কিছু প্রবলেম হলো, ওই মানুষটাই দেখবেন ছুটে এসে বলবে, স্যার কি হয়েছে বলুন, কি হেল্প করে দেবো। ওই ইম্পর্টেন্সটা ওনাকে একটু ফিল করাতে হবে স্যার, যে আপনিও ইম্পর্টেন্ট এই সোসাইটির জন্য। আমি সর্বশিক্ষা মিশনে কাজ করছি মানে আমি বিশাল বড় একটা নই, আমি এখানে এসেছি কাজ করতে পারবো যদি আপনি আমাকে হেল্পটা করেন, আপনি যদি কোঅপারেট করেন। এই জিনিসটা যদি একটু মাথার মধ্যে ইনপুট করানো যায়, আমার মনে হয় কিছুটা আপনার প্রবলেম সলভ হতে পারে। একটু চেষ্টা করে দেখুন স্যার, যদি হয়। ঠিক আছে ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। বাকি আর কেউ? হ্যালো, হ্যাঁ বলছি, একটা পরিচিত আমার, তো বাচ্চাটা সিবিএসসি বোর্ডে পড়তো, হ্যাঁ আচ্ছা, ক্লাস এই তো 6 বছর অবধি ও সব কথা বলতো, এ ফর অ্যাপেল, বি ফর বল, সি ফর ক্যাট, এগুলো সব পড়তে পারতো এবং সব সময় ও কথা বলতো সবার সঙ্গে। কিন্তু ওর বাবা মা দুজন সঙ্গে থাকতো, তো এমন সময় ও বাচ্চাটা হঠাৎ করে কথা বন্ধ হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো আমাদের রিসার্চ রুমে নিয়ে আসে বাচ্চাটাকে, সে কোনো মতেই সে কোনো কথা বলছে না এখন। তো আমরা কি করতে পারি ওর জন্য? কোনো ইনসিডেন্ট ঘটেছিল কিনা একটু হিস্ট্রিতে জানার চেষ্টা দেখেছি, ডাক্তাররা দেখেছে, বলছে ওর বাচ্চাটি মেয়ে না ছেলে? ছেলে বাচ্চা। ছেলে বলছে বাচ্চা, মেডিকেল চেকআপ দেখছি, ও লেখা আছে ওখানে অটিজম। অটিজম। হ্যাঁ, মানে বাচ্চাটা আগে সব ছিল, নর্মাল ছিল একদম। 6 বছর অবধি সে তো সব পারছো, হঠাৎ করে অটিজম বলছেন? হ্যাঁ, তার আগে সব ছিল। ওর বাবা ও নাকি খুব মোবাইল আই দেখতো। কন্ট্যাক্ট করে, আই কন্ট্যাক্ট মেনটেন করে আপনাদের কাছে আই যখন নেওয়া কন্টাক্ট হয়েছিল? সব সময় করে না। যখন করে না তখন কি করে, মানে আপনি ধরুন ওকে কিছু কথা বলছেন ওর সাথে, তখন ও কি করছে? ও নিজের আই খেয়ালের মতো কন্ট্যাক্ট যখন থাকছে। করছে না?
ও নিজের খেয়াল মতো থাকছে। আর কাউকে ধরুন ও ডাকছে ওর নিজের দরকারে, তখন কিভাবে ডাকছে? ও ইশারা তার করছে নাম শুধু। ধরে ডাকছে? না না না, শুধু ইশারা। ওই তো একটু মাথা নাড়িয়ে দিচ্ছে, ওর মার কাছে যেতে চাইছে, এইটুকুই, এর বেশি কিছু নয়। এখন বয়স কত বাচ্চাটি? এখন 7। 7 বছর। না, অটিজমের এগুলো তো লক্ষণ অবশ্যই আই কন্ট্যাক্ট মেনটেন না করা, ইশারাতেই করা, হ্যাঁ কিন্তু বাচ্চা তো আগে হ্যাঁ কথা বলতো। হ্যাঁ, কোনো কথা রকম বলতো। অ্যাবিউজমেন্ট হয়েছে কিনা সেক্সুয়ালি বা ফিজিক্যালি, ওটা একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করুন একবার। অনেক তো সময় দেখা ওর যায় যে বাচ্চা যদি ওর মা অ্যাবিউজ বাবার সঙ্গে হয়। আমরা যেটা কেস হিস্ট্রিতে জেনেছি, ও তখন ও বললো যে ও খুব মোবাইল দেখতো। না, কাজে মোবাইল যেত তো বাবা এখন মা। সব বাচ্চাই দেখে, মোবাইল থেকে তো এতটা আহ, অবশ্য হতে পারে, মানে ব্রেন কতটা কিভাবে কি এফেক্ট করছে সেটা তো বোঝা ভীষণ মুশকিল, কার ব্রেন কিভাবে নিচ্ছে, মোবাইল এফেকশন হতেই পারে। কিন্তু বাচ্চাটি আপনি একটু কাইন্ডলি একটু একবার জানার চেষ্টা করুন কোনো অ্যাবিউজমেন্টের শিকার হয়েছে কিনা। অনেক সময় কিন্তু পিটিএসডি থাকলে, মানে পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারেও কিন্তু বাচ্চার বিহেভিয়ার একটা হিউজ পরিবর্তন দেখা যায়, সেইটা হয়েছে কিনা একটু যদি জানা যায়। এই তো পরিস্থিতি আসছে আমাদের ওখানে, ওই যদি ওই করানো যায় আর পুটিং অফ যদি দ্য আর যদি করতে প্রপার পারে। অ্যাসেসমেন্টে ধরা পড়ে যে বাচ্চা অটিস্টিক, সেই ক্ষেত্রে তো বাচ্চাকে স্পেশালি যেরকম ভাবে আমরা করার সেরকম ভাবেই হ্যাঁ করতে হবে। কিন্তু অ্যাজ আ কাউন্সিলর আমি একটু মানে জানতে চাইছিলাম যে আপনি তো আপনি নিশ্চয়ই অ্যাজ আ কাউন্সিলর কাজ করছেন ওখানে, স্পেশাল এডুকেটর হিসেবে কাজ করছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে আপনি তো একবার একটু জানার চেষ্টা করুন যে বাচ্চা কোনো রকম কোনো অ্যাবিউজমেন্ট হয়েছে কিনা। না, অনেক আমি সময় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ওরকম কিছু ওরকম কিছু বলেনি ওরা। ওরা শুধু বলছে যে ও হঠাৎ করে এরকম হয়ে গেল, ও খুব একা থাকতো, মোবাইল দেখতে, এটাই বলেছিল। একা থাকাটাও তো একটা কারণ না, কারণ হ্যাঁ যেই হ্যাঁ হ্যাঁ। বাচ্চা একা রয়েছে ছোট থেকে, বাবা মা দুজনেই চাকরি করতেন, তো বাচ্চা থাকতো কার কাছে? কেয়ার গিভার, ক্রেজ কোথায় থাকতো? না না, ওর মার কাছে থাকতো। বাবা মানে ফ্যামিলি থেকে নিয়ে গেছে, মানে বাড়িতে বাড়িতে যৌথ ফ্যামিলি, সে বাড়ি থেকে ওর কাজের সূত্রে ওর মা বাবা চলে গেছে, তো আচ্ছা মার কাছে থাকতো বাচ্চাটা। আচ্ছা। মা আর বাচ্চা সারাদিন বাড়িতে রয়েছে, বাবা চাকরি করে দিয়েছে। কাজে যায়। হ্যাঁ, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তো তাহলে তো অ্যাবিউজমেন্ট যখন হওয়ার গ্রামের চান্সটা বাড়িতে ছিল কম। তখন ঠিক ছিল। তাহলে কিন্তু একটা হতে পারে, আপনার থেকে যতটা কেস শুনছি, ওর যে ডিট্যাচমেন্টটা ফ্যামিলি মেম্বার্স এর থেকে এবং হ্যাঁ অ্যাটাচমেন্ট উইথ মোবাইল, সেটা কিন্তু একটা রিজন কমিউনিকেট না করার। ভেতরে ভেতরে কিন্তু বাচ্চার একটা কারণ হতে পারে যে বাচ্চা ওই যে জয়েন্ট ফ্যামিলি থেকে সরিয়ে আনা, জয়েন্ট ফ্যামিলি মানে কি দাদু দিদা সবাই রয়েছেন ওখানে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সেইটা কিন্তু একটা রিজন হলে হতে পারে স্যার। আপনি এইটা একটু বাচ্চার সাথে কমিউনিকেট করার চেষ্টা করে দেখুন। অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চাকে যখন মানে কি বলুন তো, গাছ উপড়ে ফেলার মতন ব্যাপার হয়ে যায় এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ গাছটা এক হ্যাঁ জায়গায় বড় হয়েছে, হ্যাঁ, সে জল পেয়েছে, ভালোবাসা পেয়েছে, আর বাড়িতে কি বলুন তো, দাদু দিদা পিসি ঠাম্মা কাকি জ্যাঠি অন্যরকম এনভায়রনমেন্ট থাকে। হঠাৎ করে যখন তাকে অত মানে সকলের থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, সে আশ্রয় করেছে কাকে না, মোবাইলকে, একটা যন্ত্রকে। সেইটা কিন্তু ওর চুপ করে থাকার কিন্তু একটা রিজন হতে পারে, একটা ভেতরে ভেতরে ওর ক্ষোভ থাকতে পারে, একটা আক্রোশ যে তোমরা আমাকে এখান থেকে এভাবে কেন সরিয়ে নিলে, একটা চাপা অভিমান কিন্তু ওর থাকতে পারে। এইটা একটু স্যার জানার চেষ্টা করুন তো নেক্সট সেশনে। আপনি দেখুন তো এইটা এইটা কিছু বার করতে পারছেন কিনা বাচ্চার থেকে কথা বলে। হ্যালো ম্যাম। বাচ্চা যা বলছে, হ্যালো। তো বাচ্চার মা বলছে ওর না, আপনি একটু বাচ্চার সাথে বাচ্চাটা কথা বলুন স্যার। আপনি একটু বাচ্চা আপনার বাচ্চা কোনো ওর কোনো রেসপন্স করছে না। আপনি একটু চেষ্টা করে দেখুন ওর সাথে, যদি যদি রেসপন্স করে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর নয়তো মা বাবাকে একটু বলুন না যে ফর আ টাইম বিং একটু গ্রামের বাড়িতে বাচ্চাকে, বাচ্চার মাকে একটু রাখতে কয়েকটা দিন, আবার যেতে। এখন না, এখন আমরা বলেছি এখন গ্রামের বাড়িতেই আছে। হ্যাঁ, তাতে কি রেসপন্স? না, কোনো কিছুর কোনো রেসপন্স নেই, ওরকমই হয়ে গেছে। আমরা বলছি ওটাকে সবার সঙ্গে মিশতে দিন, খেলতে দিন, মাঠে নিয়ে যান, যে গ্রামের বাচ্চাগুলো আছে তাদের সঙ্গে একটু। বলছে ওর সঙ্গে তো কেউ খেলতে নেয় না, গ্রামের কোনো বাচ্চারাও ওকে খেলতে দিচ্ছে না আর কি, তারাও নিচ্ছে না। আসলে আমাদের বেরিয়ার তৈরি সোশ্যাল হচ্ছে ওখানে। ট্যাবুটা তৈরি হয়ে যায় না, এটাই তো ভীষণ মুশকিল। সোশ্যাল একটা ট্যাবু তৈরি হয়ে যায় না যে ও ও হ্যাঁ ও খারাপ, ও ভালো, ও হ্যাঁ। কালো। আর সমাজের লোকরা তো নিতে চাইছে না, ও বাচ্চাটা যখন ওরকম, তা অন্যান্য অন্যান্য ফ্যামিলির যারা বাচ্চা আছে তাদের গার্জিয়ানরা তারা হুম, মিশতে দিচ্ছে না। সেটাই।
সেটা একটা ব্যাপার। তারপরে এখন তো এখন আগের মতো তো ওরকম বাচ্চারাও মাঠে মুঠে খেলে না, সবাই এখন সব এডুকেশন নিয়ে ব্যস্ত। ঠিক আছে, আপনি দেখুন হ্যাঁ। ওটাকে দেখুন। আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন নেই না আশা করছি? যদি বাচ্চা স্পেশাল হয় স্পেশালি নিতে হবে, আর কিছু করার তো নেই সেক্ষেত্রে। হ্যালো আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন নেই? হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো ম্যাম, বলছি উনি এতক্ষণ ধরে বলছেন, কথাগুলো শুনলাম। আমারও একটা 8 বছরের ছেলে, এখন 8 বছরের ছেলে আছে, ও আর্টিস্টিক। ওনাকে এইটুকু বলতে পারি যে ওর মা বাবা ওনাকে একটু সময় বেশি দিতে হবে। আর ও সবার থেকে সময় পাচ্ছে না, তাই ও নিজের থেকে নিজেকেই নিজের কাজে ব্যস্ত রাখছে, এটুকু আমি বলতে পারি। হ্যাঁ আমিও সেটাই বললাম যে হঠাৎ করে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে তো ওইটাও নিতে পারছে না, চাপা একটা অভিমান গ্রো করছে। হয়তো ওর মার কাছ থেকে ও সেই সময়টা পায় না যে ওর সঙ্গে কমিউনিকেশন করবে, কথা বলবে, বা ওর সঙ্গে ওর মতো থাকে। ওর মা হয়তো সেখানে, এখনকার দিনে সবাই তো খুব মোবাইলে অভ্যস্ত থাকে, বাচ্চারা বাচ্চার মতো করে যায়, মায়েরা মোবাইল দেখে। এটা হচ্ছে, এটার জন্যই প্রবলেম বেশি হয়। এর ক্ষেত্রে বাচ্চাটাকে একটু সবাই মিলে একটু কোঅপারেট করে, সবাই ওকে নিয়ে মজা করা, বা ওকে আবার সেই আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য ওকে একটু সময় দিতে হবে, এবং মানে ওর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কথা বলতে হবে। যেহেতু ওর স্পিচ ছিল, সেখানে ওর স্পিচটা ফিরে আসার সম্ভাবনা আরো বেশি আছে। ঠিক আছে ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ আপনি আপনার অভিজ্ঞতা আমি একটু শেয়ার করি। সেটা হচ্ছে বাচ্চাটা যেহেতু আগে ছিল, এখন ট্রমাটাইজ হয়েছে কিংবা ওটা আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে। তো এখন যেটা হলো কিছু নিজেদের মধ্যে, যেহেতু বাইরের ছেলে মেয়েরাও অ্যাকসেপ্টেবিলিটি নাই বা অ্যাকসেপ্ট করছে না, এই ক্ষেত্রে প্যারেন্টসরা বা আরো কেউ যদি থাকে তারা বুঝবে যে বাচ্চাটা এই সমস্যা, বাট আই ডোন্ট কেয়ার, তাকে কিছু প্লে দিয়ে তাকে অবজারভেশন মেথড করতে হবে, যে তাকে যেমন ধরেন এক একটা এক এক রকম কি বলে পাজল আছে, তারপর অনেক কিছু এগুলো আছে, এগুলো একটু দিয়ে তার দেখতে হবে আইকিউ লেভেলটা কোথায় আছে। এটা একটু দেখে নিতে হবে। যারা আপনার স্পেশাল এডুকেটর তারা করতেছেন, কয়েক ব্যাপারে তাকে অবজারভেশন করেন, তারপরে তাকে আপনারা আস্তে আস্তে ওই একটা সোশ্যালাইজেশন আই মিন বাইরে তো হবে না, নিজেদের মধ্যেই সোশ্যালাইজ করেন বিভিন্ন ভাবে। একটা না সে কিভাবে আকৃষ্ট, অবশ্যই তার একটা না একটা আছে, যেহেতু মোবাইল অ্যাডিকশন আরো কিছু থাকবে তার। দেখেন কিছু গেম নিয়ে দেখেন, ছেলে যদি হয় একটু ক্রিকেট ব্যাট ট্যাট গুলো দেন, ছোট ছোট ছেলেকে, ওই যে ছোট ছোট খেলার যে সমস্ত জিনিস, এগুলো নিয়ে একটু চেক আপ করেন, এগুলো একটু দেখেন তার রেসপন্সটা কি, সে কোনটা। টিভি ছাড়লে টিভির বিভিন্ন ওই আছে ফ্লেক্সিবিলিটি অফ, মানে এটা দেখে নেন যে টিভি সেটা কোনটা লাইক করে, কি ওই যে কি বলে কিডসদের খেলা, নাকি ওই যে কার্টুন, নাকি কোনো হিন্দি, নাকি এগুলো একটু অবজার্ভ করে সেই অনুযায়ী আপনারা করেন, ইট উইল বি অলরাইট। আরেকটা জিনিস আমি আপনাদের সবার থেকে দেখলাম, যেটা আমি একটু হয়তো কম বুঝি নাকি বুঝি না, এই ব্যাপারে আমার একটা অবজারভেশন হচ্ছে, এবং অল দ্য মোস্ট অফ দ্য পার্টিসিপেন্ট রিসোর্স পার্সন ব্যাপারে, এরা কিছু হলে বলে অটিস্টিক। অটিস্টিক থেকে অনেক রকম ফর্ম আছে। ইন্টেলেকচুয়ালি যাকে, তাকে তো ফিজিক্যালি সবকিছু পারবেন, তার আইকিউটা একটু কম, তো সেটা ডেভেলপ করা যায়, স্পিচটা ডেভেলপ করা যাচ্ছে। এখন খালি বডি ফিজিক্যালি কি বলে ইমব্যালেন্স তো না, ফিজিক্যালি ডিফর্মিটি অফ ফিজিক্যাল যদি হয়, একটু তাকে ইয়ে দিতে হবে, ফিজিওথেরাপি দিতে হবে, অনেক কিছু একটু বেশি লাগে। বাট নর্মালি যেগুলো আছে অনেক ক্যাটাগরি, তো সবগুলো তো অটিস্টিক না। এটা বলে আমি দেখছি, আমি যদিও এটার উপরে বহু পিএইচডি করি নাই, কিন্তু আমি তো অনেক চর্চা করে বুঝি, কিছু হলে বড় অটিস্টিক। আমার কাছে দুজন আসতেছে, বাচ্চার মা বলছে ওখানে অটিস্টিক বলিস, আর অটিস্টিকটা কি, এটা অনেকের কি বলেন শর্মিষ্ঠা পাল? হ্যাঁ স্যার বলুন। তাই না? একদম সবাই একদম আমার বাচ্চা অটিস্টিক, আর অটিস্টিকটা তো অনেক ক্লাসিফিকেশন আছে, অনেক ক্লাসিফিকেশন আছে, অনেক রকম সিম্পটমস আছে, আমরা সব সময় ওরকম আপনি অলরেডি ক্যাটাগরাইজ করে দিলে খুব মুশকিল, ট্যাগ করে দিলেই মুশকিল। যেমন ইন্টেলেকচুয়ালি যদি কেউ হয়, এটাকে অটিস্টিক, আগে তো এগুলা অটিস্টিক বলে আমরা 10 বছর আগে আমার মনে হয় এটা প্রবাদই ছিল না, এটা নিয়ে কেউ বলতো না, কেউ জানতো না, স্পিচ জানতোই না, খুব সত্যি কথা। আর এখন স্কুলস গুলোতেও, আমি তো জানতাম 10-12 বছর আগে কোথায় জানতাম অটিস্টিক, এখন স্কুলস গুলোতেও ওরকম ভাবেই বলে দেয়, ভীষণ তাড়াতাড়ি, ভীষণ মানে তাড়াতাড়ি একটা ট্যাগ করে দেয় বাচ্চাকে। হ্যাঁ, সে যদি ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপ করুক, তার একটু গাইডেন্স। আমার যদি 10 বলে না, কাউর লাগে 1 ঘন্টা পড়তে, কাউর লাগে 2 ঘন্টা পড়তে, এগুলো তো আমরা এইভাবে শুনে আসছি যে ওর ব্রেনটা ভালো,
আর ও ভুলে যায়। এগুলো কিন্তু আমাদের বয়সে যখন আমরা ইয়াং ম্যাট্রিক পড়ি, এসএসসি, এইচএসসি হলো ও 2বার পড়লেই হয়ে যায়, ও পড়লেই বুঝে না। তখন তো অটিস্টিক কেউ বুঝতো না এগুলো বলতে, এখন তো এরকম হলেই বলে দেয়, কথা না বলতে বলে ডিমেনশিয়া, আলজিমিয়াস। মানে এমন একটা, আমি কয়েকটা পেশেন্ট দেখতেছি জাস্ট ওরকম, অত প্রফেশনালি দেখলেও নিজেদের মধ্যে। তো আমি এগুলা জিনিসগুলো এটা খেয়াল করতে হবে। স্পেশাল এডুকেটররা বিশেষ করে এই ক্লাসিফিকেশনটা খুব মেনটেন করে। যেমন ফিজিক্যালি আপনি দেখছেন বসে থাকলে তাকে বুঝাই যাচ্ছে না, তাকে আমি অটিস্টিক বলতে যাই কেন, হ্যাঁ বুঝলাম, এটা তো আরেক ক্যাটাগরি। ইট ক্যান বি ইমপ্রুভ। কিভাবে? তার স্পিচ থেরাপিস্ট দেখে আস্তে আস্তে, তারপরে যে প্লে, আমি কয়েক জায়গায় বসি, তো নট এজ এডুকেশন, অ্যাজ এ সাইকোলজিস্ট বসি, দেখি ওরা সমস্ত ওই যে বিভিন্ন, কি বলে ওটাকে, শর্মিষ্ঠা কি বলে, টুলস বলে নাকি, প্লে টুলস নাকি, প্লে থেরাপি, স্পিচ থেরাপি, স্টোরি থেরাপি আছে এখন, স্টোরি থেরাপি আছে, স্টোরি থেরাপি আছে এখন বাচ্চাদের জন্য খুব ভালোভাবে। এগুলো দিয়ে আরো improve করলে কিন্তু বাচ্চা কিন্তু এমনি কেউ দেখলে প্রিলিমিনারি যে বসে থাকে বা খেলাধুলা করে বা কেউ বুঝবে না এটা অটিস্টিক বলে আমরা ছোট। কারণ অটিস্টিকটা আমরা বৃহৎ একটা বিশাল কিছু মনে করি, যে কথা বলতে পারে না, বডি ডিফর্মিটি। আপনি দেখেন অটিস্টিক বললেই আমাকে যে বাচ্চা আমার অটিস্টিক, তখন আমি চিন্তা করবো যে বডিটা ফিজিক্যালি ইমব্যালেন্সড আছে বা ফিজিক্যালি ডিফর্মিটি আছে। সেজন্য এটা ব্যাপারে একটু ক্লাসিফাই করে আপনারা যারা আছেন, যারা প্যারেন্টস যারা আছেন বা যাদের বাচ্চারা আছে বা যারা আছে, এটাকে আপনারা ওইভাবে ক্লাসিফাই করে তাকে ওই লাইনে দিয়ে দেন, বুঝতে পারছেন? এবং শর্মিষ্ঠা ম্যাম অলরেডি বলে, হ্যাঁ স্যার, একদম একদম স্যার, ঠিকই বলেছেন স্যার। স্টার্টিং এই বলে দিব অটিস্টিক। দেখেন আমি যতগুলো আলাপ শুনতেছি অটিস্টিক, আরে অটিস্টিকটা কি? এটা তো কোনো ওই রকেট সায়েন্সের কিছু না। আমার বডিটা আমার নর্মাল যেটা আছে আমি ডেভিয়েট করে গেছি। কিসে ডেভিয়েট করছি? স্পিচে। কিসে ডেভিয়েট করেছি? ইন্টেলেকচুয়ালি। কিসে ডেভিয়েট করছি? আমি ডিফান্ডাম, আমি কথা ওই কানে কম শুনি, হেয়ার এম্পায়ারমেন্ট। আমি আর কি ফিজিক্যালি হলে এটাও আজকাল যেমন করছে, ফিজিক্যালি হলে তাকে ধরেন হুইল চেয়ার দিয়ে একদম নর্মালের মতো রেখে দিচ্ছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইফ করার জন্য তার একটু হেল্প লাগবে। আমার যদি 5 লাগে, তার নাই 10 লাগবে। আমার যদি পড়তে 1 ঘন্টা লাগে, তার লাগবে 2 ঘন্টা। সো এইগুলো আমাদেরকে ওইভাবে করতে হবে, আর খুব একটু পেশেন্স থাকতে হবে। হ্যাঁ, পেশেন্স থাকতে হবে, একজন পেরেন্টসের, একজন টিচারের, একজন পেশেন্স থাকতে হবে, মারাত্মক ভাবে থাকতে হবে। যেটা মানে অসহ্য। আমার যতই ঘরে প্রবলেম থাকুক, ফিনান্সিয়াল প্রবলেম হতে, ফ্যামিলি প্রবলেম হতে পারে, অনেক কিছুতে শরীরটা ভালো না, আমি তার কাছে আসলে একদম সেম অ্যাজ ইজি, আমি ঠিক আছি। তো এটাই আর কি বেসিক্যালি। তো আমি যেটা বলবো, ম্যামকে আরো স্পেসিফিক করলে, জানেন দে আর ভেরি এক্সপেরিয়েন্স। তো আপনারা কিছু কিছু টিপস নিলে যারা নেন, that will very helpful. So if you have any question, please ask in Hindi, Bengali or English. She will get back to you with a specific reply. Good afternoon, sir. Khalid sir. Good afternoon. আমি এখানে একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে পারি কি? আপনি এখন অ্যাড করলে তো আপনার আসল সময় কেউ শুনবে না। করেন, তবু করেন। আরে করেন, আমি যোগ করলাম। এইখানে একটা, যেটা আমাদের এইখানে অনেকখানি ইউজ হয়, যে বাচ্চারা যদি কথা না বলে, তো অ্যানিমাল থেরাপি, মানে ওদের সাথে কুকুর বা হচ্ছে বিড়াল বা ওদের সাথে থাকলে ওরা তাড়াতাড়ি মানে ওই যে একটা সোশ্যাল মানে ইয়ে থেকে যে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, ওরা অ্যালুফ হয়ে যাচ্ছে। অ্যানিমালসদের সাথে থাকলে কিন্তু ওরা খুব তাড়াতাড়ি আবার বাইরে চলে আসে, আবার নর্মাল লাইফে চলে আসে। ভেরি গুড, ওয়েল সেড। আবার এনিমেলটা দেখে নিতে হবে, জানি দাঁত পড়লে আবার অন্যদিকে না যায়, সেটা ইনজেক্টেড দিতে হবে। ওগুলো দেখে নিতে হবে। কিন্তু যে অনেক সময় দেখা যায় কুকুর বা বিড়াল বা যার যেরকম হচ্ছে পেটস আছে, সেটা অনেকখানি হেল্পফুল হয়। ওই যে দৌড়াদৌড়ি করে গায়ের কাছে এসে বসে, ও একটু আদর করে, মাইন্ডটা ওদিকে কনসেন্ট্রেট হয়, ব্রেনটার মধ্যে ওই আপনার কেমিক্যাল গুলা ব্যালেন্স করতে চেষ্টা করে, পাস্ট ভুলে যায়। তো শর্মিষ্ঠা, মিস শর্মিষ্ঠা, হ্যালো ম্যাডাম, আপনি বলেন, কেউ কিছু জানতে চাই কিনা, দেন উইল গো ফর নেক্সট। আমার মনে হয় স্যার মোটামুটি অনেকেরই কোশ্চেন হয়ে গিয়েছে, আর এরপরে কোশ্চেন সেরকম থাকলে তাপসদা আমাদের সাথে কোঅর্ডিনেট নিশ্চয়ই করবেন। পরের সেশনেরও ম্যাম সময় হয়ে গিয়েছে স্যার, সময় হয়ে গিয়েছে খুব সত্যি কথা। আমি এবার আমার
সময় লাগবে। আমার মনে হয় এবার আমি স্যার লিভ করছি মিটিং থেকে। একটা মিনিট আমাকে সময় দেন, আমি একটা জিনিস অ্যাড করি। হ্যাঁ স্যার। যদি কাউ পসিবল কাছাকাছি থাকে, আপনারা ডিরেক্টলি একটু কষ্ট করে যদি হয়, যেমন ধরেন 100 কিলোমিটার, প্লিজ মিট দ্য স্পেশাল এডুকেটার্স। যারা আজকে রিসোর্স পার্সন হিসাবে আসছে তারা ডাইরেক্টলি প্র্যাকটিসিং করছে, আর তারা নিজেদের চেম্বার আছে, এটা আছে, ওটা ইন্টারঅ্যাক্ট করে একটু করে নিয়েন, তাহলে বেটার হবে। কেন দে আর প্র্যাকটিসিং এডুকেটার্স, প্র্যাকটিসিং সাইকোলজিস্ট। সো প্র্যাকটিসিং করলে হয় কি, ডিফারেন্ট কেস পাওয়া যায়, ডিফারেন্ট অনেক কিছু, ডিফারেন্ট অনেক পার্সন টু পার্সন, সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস, এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস, অল দিস ইনফ্লুয়েন্স। সো এটাই আর কি, যদি মনে করেন যে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করে একবার মেডিকেল প্র্যাকটিশনার একবার ওদিকে করলে বাচ্চার জন্য খুব প্রবলেম হয়ে যায়। সো লুক এট দ্যাট পয়েন্ট। সো ইট ডিপেন্ডস অন ইউ হাউ উইল কোপ আপ দ্য সিচুয়েশন ফর ইউর চিলড্রেন or adolescents or adult. So, okay, thank you, Ms. Sharmishta Paul. You have Thank you explained sir, very thank nicely. you for this opportunity. Thank you Taposda for this opportunity. থ্যাংক ইউ ম্যাম। এবং সমস্ত পার্টিসিপেন্টস দেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। শুভ শারদীয়া ইন অ্যাডভান্স। ভালো করে সকলে পুজো কাটান, ভালো করে পুজো কাটান। আই হোপ পুজোর পরে আপনাদের সাথে আবার কোনদিন আড্ডা বসবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো থ্যাংক ইউ মাচ। ম্যাম। খুব ভালো লাগলো ম্যাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। Thank you. মিউট করে দিচ্ছি সবাইকে। আমি লিভ করছি তাপস, আমি লিভ করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা মিউট করে দিলাম। পায়েল ম্যাম, আপনি একটু আপনারটা আনমিউট করে নেবেন, আমরা সবাইকে মিউট করে দিয়েছি। খালিদ স্যার আপনারটাও আনমিউট করে নেবেন। পায়েল ম্যাম। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ খালিদ স্যার। শোনা যাচ্ছে না? এখন শোনা যাচ্ছে ডক্টর পায়েল? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে এখন। আচ্ছা, আমি একটু ইন্ট্রোডিউস করে নিই, দাঁড়ান, আপনার ইন্ট্রোডিউস আমি সুন্দর করে রেডি করে রাখছি। সো একটা মিনিট আমাকে সময় দেন। Hello, Dr. Pyle, can you hear me? Yes sir, very well. Okay, good, excellent. Thank you very much, Paul. And now we will invite our resource person, Dr. Pyle Sudas. And let me introduce few words. If I go to introduce Dr. Pyle, so it will continue maybe 1 hour, it will be required. So in brief, let me introduce. So she is a certified and practicing lactation specialist. She helped hundreds of mothers across various parts of the world to naturally breastfeed their newborns and reduce their dependency on formula milk. She sincerely feels the need to evangelize this knowledge, practice, and hence she has worked towards creating affordable lactation courses, classes for healthcare professionals, students, families, and teenagers. It is very much in line with United Nations Sustainable Development Goals, SDG, and saw a lot of potential in the country for this kind of affordable approach to create awareness about healthy breastfeeding practices and methods. She also has planned to conduct these courses, classes to the healthcare workers and primary healthcare centers, villages and towns, so that they can spread the word and it may open newer opportunities or revenues for them professionally. So it means that this is a simple, in brief, I explained it, but actually she has the in-depth knowledge for pregnancy, women with disabilities. So this related pregnant, after birth, what she will do, born babies, what she will do. She will explain related to today's topic. So I welcome to Dr. Pyle Biswasu to deliver her valuable lectures.
and to share with us, share with the participants. Okay, ma'am, please. Yeah, thank you so much, Khalid sir. A very good afternoon, everyone. And আমার এখানে সবসময় আসতেই খুব ভালো লাগে কারণ এখানের পার্টিসিপেন্টসরা সত্যি অনেক দারুণ দারুণ কাজ করছে, শুনেও প্রচণ্ড ভালো লাগে, ইন্সপায়ার্ড। আই এম রিয়েলি ইন্সপায়ার্ড উইথ অল দ্য পার্টিসিপেন্টস। আপনারা ভীষণ ভালো কাজ করছেন, অ্যান্ড হ্যাটস অফ টু ইউ গাইজ। তো এতক্ষণ আমরা অনেক শুনছিলাম বাচ্চাদের ব্যাপারে, এবার আমরা আসবো একটুখানি মায়ের ব্যাপারে। মারা কি ধরনের ব্যারিয়ার্স হয় যদি সে ডিসেবলড হয়, ঠিক আছে না? সো ক্যান আই শেয়ার মাই স্ক্রিন? Sure. দেখা যাচ্ছে কি? যাচ্ছে, it's very হ্যাঁ clear. ম্যাম যাচ্ছে। যাচ্ছে তো? ওকে। Okay. Okay. So, can disabled women become pregnant? কারণ আমাদের এমন একটা নোশন ঢুকে গেছে যে একটা মানে ডিসেবিলিটি নিয়েই আমাদের একটা আছে যে ডিসেবলড মানে কথাটাই হচ্ছে মানে ডিসেবিলিটি, হ্যান্ডিক্যাপড, মানে সে আবার প্রেগনেন্ট হতে পারে মানে। So when we see from the perspective of disabilities, the 10% of women with disability are of childbearing age. However, because women with disabilities are often deemed, আমরা সবসময় ভাবি যে can they have children? Maybe তাদের ভেতরে reproductive system won't work. তারপরে accessibility to maternity care is very limited. Kintu what we see, United Nations World Health Organization claims that 15% of the population has a disability, and out of that India ranked 8th, and around 200 million people has disabilities. তারপরে women with disabilities and pregnancy, আর যখন একটা women and the women who has disability and becomes pregnant, the first thing what happens to her is মানে অনেক কিছু ভাবে সে হচ্ছে একটা কথা আমি জাস্ট জিজ্ঞেস করতে চাই, ইজ ইট মিনস আমি বাংলা আর ইংলিশ মিলিয়ে বলতে পারি কি, না পুরোটা ইংলিশ বলবো, না বাংলা বা হিন্দি কোনটা? ইংলিশ আর হিন্দিতেই বলুন, আর হ্যাঁ মাঝে যখন কেউ বাংলায় বলবে তখন একটু বাংলায় বলে দিবেন আর কি। ওকে। Okay. So, women with pregnancy and disability. And as I was talking about, that 10% of the women with disabilities are of childbearing age. And accessibility to maternity care is very limited. Women with disabilities experience problems during pregnancy, during childbirth, due to physical barriers to information, problems with communication and attitude of the provider, healthcare providers, what I mean. A recent World Health Organization statement calls for action, dialogue, research and advocacy on disrespectful maternity treatment during childbirth. And so more research, more action, more advocacy is needed to stop abusive and disrespectful treatment during pregnancy and during delivery around the world. So when are women with disability and become pregnant? So first thing what I want to point it out is the domestic abuse, which is a significant public health issue at this point of time. It occurs more frequently among disabled women than those without disability, and evidence suggests that a great deal of domestic abuse begins or worsens during childbirth and pregnancy. All women and their infants are entitled to equal access to high quality maternity care. However, research has shown that disabled women who experience domestic abuse face numerous barriers to accessing care.
Or domestic abuse has been linked with adverse fetal outcomes such as premature birth, low birth weight, stillbirth, infection, miscarriage or abortion, then perinatal fetal injury and death. It is associated with significant adverse maternal health consequences and is a principal cause of maternal death during pregnancy and childbirth. And despite high risk, many abused women delay accessing maternity care until the third trimester, placing them at a greater risk of undetected pregnancy complications and inadequate care. Despite this, there has been a lack of attention given to disabled women experience of domestic abuse during pregnancy, particularly regarding access to maternity care. Also, their ability to identify and respond to domestic abuse is also impacted by women's own awareness of the situation. Many women को पता ही नहीं होता है कि they are means abused in a day-to-day life. Maybe not physically, but mentally. And since the women with disabilities, they have communication difficulties or hearing difficulties or other sort of difficulties, they think that that is normal. Maybe the caregiver, जो देख रहे हैं उन लोगों को, the way they are behaving, they consider it as a normal. And sometimes they think that, okay, they may, since they are disabled, means, they are supposed to be treated in that way. And जो केयर गिवर है उसका हक है कि ऐसे करके उनको ट्रीट करे without respect, verbally abusing. And कभी कभी तो ऐसे भी होते हैं, since the caregiver is not heating and she thinks that maybe it's not a domestic abuse, it's a day-to-day thing. And when a person experiences emotional or psychological abuse, they might not recognize that experience as a domestic abuse. If a woman is disabled, if she has a lack of learning, disability or mental illness or something like that, it is more difficult for them. Like them have a difficulty in articulation, communicate करना difficult हो जाते हैं, or they don't understand how the domestic abuse impacting on them. Then fear of disclosure, another thing. डर से कभी कभी वो लोग नहीं बोलते हैं. Fear of disclosure among women and professionals. अगर बोल देंगे तो क्या होगा? Fear of their partner, fear of the consequences of disclosing, and fear of unknown. He is taking care of me. He is the breadwinner of honor of the family. If I tell that he is abusing, what will happen to me? If I, during childbirth, if I die, what will happen to my baby? All this fear of unknown. Then that makes them, fear of disclosure. So they won't tell. And speaking to women alone, sometimes disabled women becomes challenging because they will be accompanied by someone, or maybe in front of the husband or any family members. They are not comfortable. And sometimes it becomes challenging to communicate as well. So when disability and domestic abuse coexist, barriers to accessing maternity care are likely to be compounded. So types of disability, like hearing impairment, visual impairment, physical impairments, and intellectual impairment. So this type of disability has, it plays a different role in accessing maternity care. So let us talk about the type of barrier. So if we consider our country, we really don't have access for the all disabled people to communicate, to commute. But this is a picture recently shown in a picture of Tamil Nadu, where they are coming up with a bus where the physically challenged or physically disabled people can, can commute.
So what are the barriers? So here we want to talk about that women with disabilities experience problem during pregnancy and childbirth due to physical barrier, lack of specialized services, problems with the healthcare system, problem with our healthcare system, and barriers to information, problems with communication and attitude of the healthcare provider. The attitude and behavior of maternity care provider may directly affect the well-being of patients and their relationship. So for people with disabilities, barriers can be more frequent and have greater impact. First, let us talk about the individual barrier. So the different compounding barrier linked with different parts of the disability, as well as the pain their impairment cause, won't be same for everyone. For example, pregnant women with hearing difficulty will not have the same issues like pregnant women with walking difficulty, or pregnant women with walking difficulty or any problem with the spine. They won't have the same the same issues during childbirth and during pregnancy and after delivery. Then comes the environment. What we think most often when we think about a disability in accessible building, there is a need for ramps for wheelchair. Then there is a need for accessible parking. There is a need for accessible bathrooms. Environmental barrier can also be like how information is displayed or shared. Then physical barrier. Disabled women are often labeled at high risk at the stage of their pregnancies, meaning they tend to see more healthcare professionals than non-disabled women. Maybe they need a physician, they need gynecologist, they need hearing specialist. For example, they need many specialists together. And this is in addition to the health and social care professional that they are likely or already involved in their lives. While this can sometimes be essential and appropriate, travel, they can have the same appointment time in different hospitals. Traveling can be difficult for women with physical impairment or health condition. Then physical accessibility of healthcare facility and equipment. Pregnant women with disability often encountered inaccessible medical offices and equipment. The bed can be too high or too low. Then the weighing scale. In many hospitals, they don't have a proper weighing scale. Sometimes there are some incidents that जहाँ पे दिखाई जाता है कि they can't measure throughout the pregnancy. The pregnant women had not been measured her weight because of inadequate weighing machine. Or sometimes क्या करते हैं कि partner they carry that that person and then check the weight. And sometimes it even happens that they will just see the patient and tell that how much is she is weighing without even checking her weight. Then baths, hospital beds, lack of relevant assistive technology. Many things like they need to lie down. Sometimes they need to stand for various tests and things. We don't have disabled friendly equipment in all the hospitals. Then attitudinal. Our attitude towards disability affects the way in which we respond to disability as an individual. For example, some people may not be aware that difficulties in getting in or into a place can limit a person with a disability from participating in everyday life and common daily activities. For example, if there are stairs and high stairs in different hospitals, बहुत पुराने hospital में कभी-कभी क्या होता है कि they will be having high staircase. And then the person with disability may not be comfortable in climbing those stairs. They may not be, that hospital may not be having lift or may not be having ramp. Next is negative attitude of people towards disability, stigma, prejudice, discrimination.
within the society. This attitude may come from people ideas related to disability, like people may see disability as a personal tragedy or something that needs to be cured or prevented, or a punishment of wrongdoing. नहीं उसने इस इनको ऐसा हुआ है, that means she did something wrong. That as an indication of lack of ability to behave as expected in society. Stereotyping. People sometimes stereotype those with disabilities, assuming that quality of life is poor and that they are unhealthy because of their impairments. Clinician knowledge and attitude. It is very important. Many healthcare professionals, they really don't know that how to behave with the women who is coming with a disability and she is pregnant. Their lack of knowledge. कभी कभी ऐसे भी होते हैं, they haven't seen anybody. Then inaccurate information. And even it's really sad that sometimes it happens, they show negative stereotypes about people with disabilities. एक ऐसे हुआ था, there is an incident that clinician, that healthcare professional asked that pregnant women that how she became pregnant in spite of having difficulties. It's really sad. And ऐसे भी एक incident हुआ था during labor and delivery. Nurses, they refused to touch the mother because she was an amputee. And sometimes even the word they say out of generosity, it's very hurtful. Like that they say that that getting pregnant means maybe it's a blessing, or how can you still think of becoming pregnant? So these things needs to be changed. These things need to be educated. But having said so, there are some clinicians who really treat the disabled pregnant women with dignity and with like others, and treat them like regular patients, and they understand them. That makes the pregnant women's journey more comfortable, more happier, and more confident. Then communication barrier. Communication barriers are experienced by people who have disabilities like that affecting hearing, speaking, reading, writing, and understanding, who use different ways of communicate than people who do not have these abilities. Examples of communication barrier includes impairment from receiving the message. For example, use of small print or no large print version of material, or no braille or versions of people who use screen readers. Or auditory health messages may be inaccessible to people with hearing impairment, including videos that do not include caption, and if it includes caption also, it should be understandable. Oral communication without accompanying manual interpretation like sign language. The use of technical language, long sentence and words which with many syllables may be significant barrier to understand with the people with cognitive impairment. Written health promotion message with barriers that people with vision. Then institutional policies. They don't recognize people with disabilities as a client group. Services, systems, and policies that are either non-existent or that hinder the involvement of all people with a health condition in all areas of life. Lack of awareness, enforcement of existing law and regulation, external icon that record programs and activities may be accessible to people with disabilities, like time limits, reimbursement policies. And most of the time we have seen that maybe in people, they really don't know that such policies exist. And then programmatic barriers. Programmatic barriers means limit the effective delivery of public health or healthcare program for people with different types of impairment. For example, inconvenient scheduling. A pregnant mother can have this physician appointment
and gynecologic appointment at the same time, but in different hospital. Lack of accessible equipment, such as mammography screening equipment if the mother is having any problem with the breast. Insufficient time to set aside for medical examination and procedure. Sometimes we all know that medical test, medical procedure, lamba time lete hai. They had to stand for a queue in government hospital, in many government hospitals, and even in private hospitals. And we know that nowadays clinicians, they really don't have any time to communicate with the patient, with the mothers who are non-disabled. And if they do the same thing with disabled pregnant women, so there is no communication with the patients, and so the patient is also unable to explain her problems. Then social barrier, and there are many incidents that pregnant women with disabilities are more likely to experience violence than women without disabilities. Then transportation barriers, lack of access to accessible or convenient transportation for people who are not able to drive because of vision or cognitive impairment. Public transportation may be unavailable or inconvenient, or distance or location. So what can be done for women with physical disabilities? Today's society needs to understand that disability is a social responsibility in which all people can be supported to live independent and full lives, in which all people can be supported to the thing is, we all need to be cooperative. It's our responsibility in order to recognize and address the challenges that the disabled people experience and include them in the society. The next thing is, traveling to different appointments like psychologist or things. There should be a one point for everything, especially for the disabled women. Gynecologist, physician, then, women's health group, in order to take care of the abuse, physical abuse or mental abuse. Then psychologist should be at the same point, so that the mother need not have to travel. Then another suggestion will be that antenatal clinic, they should provide better support for women and create a safe cover for domestic abuse support, so that they should feel comfortable. They should feel that if they tell them that they are safe, and that can be prevented. And what are some key action states and other stakeholders can take? Prohibit the denial of treatment on the basis of disability, and repeal provisions that prevent access to treatment based on disability. They need to support. They need to give more quality of life assessment and other form of medical treatment. Then ensure priority testing. Disabled people should not wait in a queue. So there should be a separate queue, separate provision for the people with disability. And most important, there should be more and more research on this. Then there should be, all the stakeholders should identify and remove barriers to treatment, including accessible environment, like hospital testing facilities, as well as availability and dissemination of health information and communication in accessible modes and means and formats. It should be the people who are coming for a treatment should be comfortable, should understand and go back after the treatment happily. That should be the motto of every healthcare profession. Conduct training and awareness raising of health workers to prevent discrimination based on prejudice and bias against persons with disabilities. So what are the recommendations for women with physical disabilities? They need to, we always tell the women that, they need to find a supportive clinician who is open-minded, supportive, respectful, and willing to learn about the specific disability as needed.
And if she feels that her clinician is not right, she has the right to change it to different one. Seek peer support or from other mothers with disabilities, how they did, what they did during pregnancy, how they took care of the baby after delivery, what are the supports they need. So they need to form a supportive group of other mothers with disability. Then be assertive and advocate of yourself. Do not be afraid and self-advocate and stand up for your needs and preferences. So need to speak out. Prepare as much as possible. We find a midwife or find whoever is Anganwadi workers or Asha workers and talk to them. If they don't know, ask them to refer to somebody else. Or in big hospital, we say that talk to your gynecologist and ask them for references, that where you will get the research where they can be knowledgeable. That is important. And if there is a difficult barriers in means or this barriers with talking or think, they can take support from the people or the caregivers and the speech specialist as well. So in conclusion, to improve care experiences which can consequently improve maternal and neonatal outcome, it is necessary to remove barriers in maternity care for pregnant women with disabilities. An inclusion approach focuses on what can be done to remove the barriers that women with disabilities face to accessing services. Achievement of better health outcome for women and newborn infants need to improve in the quality of reproductive, maternal and newborn care. Equal access to good maternity care is essential to the health and well-being of all mothers and all the babies. Timely, effective intervention during pregnancy can reduce the risk of preterm birth and perinatal loss. So, before I end my session, I just want to say, this is from William E. Lightbourne. Hold my hand and walk with me. We must break the back of social inequality. We must empower every individual with a disability to live with dignity in an inclusive society. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Khalid sir. হ্যাঁ জি বলেন হ্যালো আমি বলি দাঁড়ান হ্যালো participants, teachers, resource person, if you have any question, please ask to Dr. Payal Biswasu. আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে স্পেসিফিক কোশ্চেন করেন, she will get back to you. এক মিনিট স্যার দাঁড়ান, আমরা স্পিকারটাকে অন করে দিচ্ছি সবার জন্য। অন করে দেন তো ম্যাম। খালিদ স্যার আপনাদের স্পিকারটাকে অন করুন। হ্যাঁ করেছি আমি। এখন कारो কোনো जिज्ञासा থাকলে आप लोग किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है आप लोग खुद का स्पीकर को ऑन करके। Hello ma'am. Yeah, hello. Thanks for such a informative information. So madam, I became emotional to listen the barrier of disabled women which are pregnant. Thank you, a ma'am. lot. I got much information. Thank you, ma'am. With your session. Thank you, ma'am. Thanks. Thank you so much. হ্যালো পায়েল ম্যাডাম। হ্যাঁ, ইয়েস বলুন ম্যাডাম, বলছি একটা ডিসেবল ওম্যান, হ্যাঁ, যদি মেন্টাল রিটার্ডেড বা হয়, তিনি যদি প্রেগনেন্ট হন, তাহলে তার বাচ্চাটা কতটা সুস্থ হবে বা কতটা মানে সুস্থ হবে বা কতটা মানে ডিসেবল হওয়ার চান্স কতটা আছে? সেইটা তো এইটার করার আগে হচ্ছে জেনেটিক কাউন্সেলিংটা তখন খুব দরকার।
মানে এটা প্রেগনেন্ট হওয়ার আগেই একটা জেনেটিক কাউন্সেলিং করে নিলে তারপরে হয়, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো একটা কারণবশত সে যদি প্রেগনেন্ট হয়ে যায় তারপরে তো নেসেসারি অ্যাকশন নিতেই হবে। অনেক সময় মেডিকেলি টার্মিনেটও করা যায় না। Ada pas peri na mi gitu shoy pas sugar on type. তো তার আগে ওরকম কন্ডিশনে অনেক সময় কিন্তু অনেক সময় জেনেটিক যদি কাউন্সেলিংটা করিয়ে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু দেখে নেওয়া যায় যে সব কিছু ঠিকঠাক আছে নাকি। তো প্রেগনেন্ট হওয়ার আগে একটা গাইনোকোলজিস্ট ভিজিট, জেনেটিক কাউন্সিলরের কাছে যে ভিজিট খুব নেসেসারি। ম্যাডাম ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি যদি থাকে তাহলে তার মধ্যে বাচ্চার মধ্যেও তো মানে 100 মানে থাকতে পারে, থাকতে পারে। Not all the হ্যাঁ, case. Not all the দেখ- case. বাচ্চা নেওয়াটা কি তার উপযুক্ত হবে না না সেইটা না, ঠিক হবে অনেক না। সময় হচ্ছে এমনকি তা সে সে প্রতিপালন করতেও তো সে মানে অসমর্থ হবে। হ্যাঁ, সেটা তো অনেক সময় হয় ওরকম, কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে সে অ্যাবিউসেরও হচ্ছে শিকার হতে পারে না। হুম। অনেক সময় তাকে কিরম ভাবে আমরা ইয়ে করব, সে যদি অ্যাবিউসের কোনোভাবে শিকার হয়ে থাকে তাহলে তাকে তো কিছুভাবে করা যাবে না না। কিন্তু সে যদি অলরেডি প্রেগনেন্ট হয়ে যায় তো টেক কেয়ার তো পুরো সোসাইটির মানে ঠিকভাবে তাকে যা যতখানি দরকার সেটা তো দিতেই হবে, তাকে তো ফেলে দেওয়া যাবে না না। সেই জন্যই আমরা একটা মানে যদি করা যায় মানে সেটাই একটা সাজেশন যে সব পয়েন্টে যদি একটা উইমেন হেলথ সাপোর্ট থাকে বা হচ্ছে উইমেন অ্যাবিউসিভ রিলেশন বা কোনো কিছু এরকম সাপোর্ট থাকা উচিত সব জায়গায়। থ্যাংক ইউ আর 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 তার আগে জেনেটিক কাউন্সেলিং করে নিলে সবচেয়ে ভালো হয়। আই হোপ আই গেভ ইউ দ্য আনসার স্যার। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। हेलो मैडम। হ্যালো, हेलो मैडम। হ্যাঁ বলুন। হ্যালো, मेरा क्वेश्चन है सोसाइटी या ट्रस्ट में से किसके तहत अपन एनजीओ खोल सकते हैं मैडम? হ্যাঁ সরি কাম अगेन प्लीज। मैडम सोसाइटी या ट्रस्ट दोनों में से किसके तहत एनजीओ खोला जाना चाहिए? सोसाइटी एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट। हाँ सोसाइटी मैडम जैसे सोसाइटी एक्ट है जैसे 1860 और ट्रस्ट एक्ट से 1820 82 इसमें से किसमें खोला जाना बेस्ट होगा मैडम? I think that you need to talk to your, thing different state regulations होते हैं, तो you need to talk to your concerned person. They will be the best to guide. Trust and social, because every state they have different rules and regulation. नहीं मैडम बच्चों के लिए स्पेशल बच्चों के लिए सोसाइटी के तहत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एनजीओ या ट्रस्ट के तहत? देखिए सोसाइटी से भी खोलने से एनजीओ और एनजीओ से भी खोलने से यू नीड प्रॉपर पीपल टू टेक केयर। तो कोई भी ठीक है जब तक यू आर बेनिफिटिंग द सोसाइटी, बोथ आर गुड। सोसाइटी से भी खोलो या एनजीओ से भी खोलो, बोथ आर गुड। वन इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और सोसाइटी से भी खोलोगे तो यू कैन बी अ प्राइवेट, यू कैन बी अ गवर्नमेंट, और यू कैन बी अ नॉन गवर्नमेंट। And the end of the thing is that should benefit the thing that the beneficiaries should be beneficiaries should be well addressed. It doesn't matter whether it's a society, it's an NGO or a government. At the end of the day, if the people are getting benefited, that is more than enough. पापा ओके मैडम। ठीक है। पापा बेटे पापा এতক্ষণে লেকচারটা আমি পিপিটি মাত্র সামান্য কয়েকটা কোশ্চেন আর মাঝখানে যে এত ডিটেইলস বললেন এগুলো কিন্তু কোনো পিপিটি ছিল না, এগুলো সত্যি দেখানো হয়নি না, আমি দেখতে পাইনি, বুঝতে পারছি না। না না আমি অনেকগুলো আমি ইয়ে করিনি, কারণ অনেক লেখা থাকলে এক এক সময় এরকম হয় যে যদি আমার পিপিটি মাঝখানে আটকে যায় তাহলে হয়তো কেউই দেখতে পাবে না, কারণ এটা তো আর মানে ফিজিক্যালি হচ্ছে না, আর মাঝখানে যদি আমি তো এই জন্য হয় না। যদি আপনার কোনো ডাউট থাকে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন। ডাউট থাকলে আমার এতগুলো পরপর জেনে আসছি, সব ইনফরমেশন তো মনে রাখা সম্ভব নয়, আমরা সবার থেকে শুনে আসছি তো
থাকলে আমি একটু ওটার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি, বা আমি কোন পয়েন্টে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো সেটা আমি দেখে নিতে পারি। বাট আমাদের ইভালুয়েশন হবে, ইভালুয়েশন কোশ্চেন থাকতে পারে, সেখান থেকে আমি হেল্প পেতে পারি উইদাউট আমি হচ্ছে আমি আমাদের কাছে আপনি পেয়ে যাবেন, হ্যাঁ পিপিটি পাঠিয়ে ওনার কাছ থেকে আপনি পেয়ে যাবেন। আপনি আমাদের গ্রুপগুলো ফলো করবেন, আমরা গ্রুপে সব দিয়ে দিব ধীরে ধীরে করে। তাহলে কিন্তু এখন মানে এটা শেষ হওয়ার পরেই দিয়ে দেবেন, হ্যাঁ, তাহলে পরে আমরা হেল্পটা পাই। আচ্ছা, না এই 1-2 দিনের মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? সবগুলো একবারে দেওয়া সম্ভব হবে না, আমরা দিয়ে দিব, কালেক্ট করে করে আমরা দিয়ে দিব। দরকার নেই। ঠিক আছে ম্যাম। হ্যাঁ সব ওনার কাছে পেয়ে যাবেন, আমরা সবই প্রেজেন্টেশন হচ্ছে ওনার কাছে থাকবে, আপনি পেয়ে যাবেন। এনি কোশ্চেন? আরো কারো কিছু ওরা দুটো থাকলে ভালো করে ভেতরে যায় না, ঠিক আছে? মিলে গিয়ে তো মনে থাকে এত পয়েন্ট। Any questions? হ্যালো 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 হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ বলছি, একদম মাইন্ড লেভেলের এমআর মহিলা এবং পুরুষ তারা যদি এর মধ্যে যদি বিয়ে হয়, তাদের সন্তান কি মেন্টাল রিটার্ডেড হতে পারে? চান্সেস আছে, চান্সেস আছে, তো তার আগে জেনেটিক কাউন্সেলিং করিয়ে নেওয়া খুব দরকার। ओके मैडम, थैंक यू। थैंक यू। हेलो मैडम। हाँ हेलो मैडम, पूरे सीआरआई पॉइंट कितने लेने होते हैं मैडम 5 साल के अंदर? CRI point, if you can explain. मैडम जैसे CRI पॉइंट 5 साल में आपको 100 पॉइंट लेना है। फिर सर वापस 5 साल बाद और लेने पड़ेंगे क्या सर? हाँ, वापस 5 साल बाद लेना पड़ेगा। ठीक है सर। Any questions? হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ ম্যাম, বলছিলাম আরসিআই থেকে রেজিস্ট্রেশনটা কিভাবে করা যাবে, ওটা একটা অসুবিধা হচ্ছে আমার। এটা অসুবিধা হচ্ছে, এটা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করুন, নাহলে আপনি ওয়েবসাইট দেখুন আরসিআই, ওখানে গাইডলাইন আপনি পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। যারা এর আগে করেছে তাদের সাথে কথা বলুন, তারা আপনাকে হেল্প করতে পারবে। নাহলে অনেক ইউটিউব চ্যানেল আছে, ইউটিউবে সার্চ স্যার আপনারা হেল্প করবেন এরপরে? তাহলে আমরা কিভাবে হেল্প করব বলুন? আপনারা ফোন করলে না, আমরা স্যার পোর্টালে গেছি, পোর্টালে একটা বাক্স করেছি, সেখানে আমার 100 পয়েন্ট হয়ে গেছে প্রায়। এটা আপনাদের হলেই, এটা হলে 100 পয়েন্ট হয়ে যাবে। এরপর রেজিস্ট্রেশন যখন করতে যাচ্ছে একটা জায়গায় অথরিটি দেখা যাচ্ছে, অথরিটি মানে কোন জায়গাটা, ওটা আমি কি করবো? অথরাইজেশন আপনি ওটাকে দেখুন, আপনি ভালো করে ওই গাইডলাইনটা ফলো করুন। हिंदी में बात करो सर हिंदी ना, आप गाइडलाइन देखिए, गाइडलाइन में आपको मिल सकता है आरसीआई का गाइडलाइन। नहीं तो यूट्यूब चैनल, बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब में आप सर्च करिए वो ई पोर्टल रजिस्ट्रेशन आरसीआई का, उसमें आप देख सकते हैं वीडियो, ठीक है ना? तो आप लोग को हेल्प होगा। স্যার স্যার আপনারা সার্টিফিকেটটা কদিনের মধ্যে দিতে পারবেন স্যার, বা দেবেন স্যার? আমরা এবার সার্টিফিকেটটা খুব শীঘ্রই আমরা দিব, তবু আমাদের 7 ডেজ লেগে যাবে আর কি সম্ভবত। আমাদের কিছু অন্যান্য কিছু কাজ পড়ে আছে, তার মধ্যে পূজার মধ্যেই আপনারা সার্টিফিকেট পেয়ে যাবেন আশা করি হাতে। হ্যালো তাপস দা, আমার মনে ডক্টর পায়েল ওয়েট করছে, তো যদি আপনার কোশ্চেন অ্যান্সার হয় তাহলে আমার মনে হয় ওনাকে আমরা ফিনিশ করতে পারি, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ফিনিশ করুন। হ্যাঁ, ওকে ডক্টর পায়েল বিশ্বাসু ফর ইউর ভ্যালুয়েবল lecture shared with us. Thank you very, very much. We came to learn important issues based on your presentations. So thank you very, very much, Dr. Payal. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. 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 Thank you, ma'am.
আর তাপস স্যারের কাছে আমার একটা কোয়ারি ছিল। হ্যালো, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ, সবাই ভালো থাকবেন, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমরা একটু পরে আমরা স্যার খালিদ স্যার নেক্সট সিআরটি কবে বলবেন একবার? নেক্সট সিআরটি আপনি বোর্ড অফ থ্যাঙ্কসটা দিয়ে দেন, তারপরে আমি কিছু বলে আমরা বন্ধ করে দিব আর কি। হ্যালো, হ্যালো, নেক্সট গুড সিআরটি ইভিনিং। হ্যালো, গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং স্যার, বলুন। Hello, good evening to everybody. We are very much happy for being with us. You are last 3 days, including today, 3 days you are with us. Successfully completed the session. It is only possible due to Mr. Tapos Barman, Amitabha Barman, and his team, and including the technical teams. We are really impressed for their activities, for their continuous contacting with the technical committees, with us, with the resource persons. So they are they're dedicating themselves for the human well-being. Basically, this CRI is for human well-being. So, and thanks to resource person, all the resource person for their valued contribution towards the human being. And also, I convey my sincere thanks to the organizers and RCI professors, RCI, those who work behind the scene, those who supported this Torah Doors Special Education College to organize such large event, such useful event for human well-being. So I salute them for their support, for their continuously support from RCI concerned members, scholars, professors, and also that Mr. Tapos Barman and Amitabha Barman and technical team, Ataur Rahman, and others important members of the association society. They were and they are very much active in doing this work. I understand from here in Bangladesh, Dhaka, how far it is remote place they are organizing such a nice, excellent international webinar, because someone coming from USA, someone from Bangladesh, someone from Kashmir, someone from Bangalore. So all the state, India is a very good biggest state, also this part, and also USA, but they manage very, very nicely. And I cannot express my sincerity to them. It's speechless I am for their dedication, especially this Tapos, Amitabha, and the technical teams and other members, those who are associated with this. Also, I salute the Professor Anuruddha sir, who even he had a lot of problems. He left that one, he joined today also, he tried always with us, and another Basu, Professor Basu sir also, he joined, and also senior professor also with us. So I salute everybody for their excellent participation, excellent contribution, excellent activities. And the participants also, you be serious. This is not a simple thing. This is RCI registered college, and if you get the 100% mark from here, you will be, I think you can 30 credits or something like that. That will be added in your RCI examinations, as far as I understand. So it's a very important, convey this message to everyone. So please join, because you can say very easily, but to select a resource person is very difficult, because everybody is preoccupied. So they gave their patience. We are not getting a big amount. We are just contributing ourselves for the dedications for the human well-being. And Mr. Tapos Das, Tapos Barman, and Amitabha are contributing their valued time and management. So thank you everyone.
each and everyone, those who are even behind the scene, those who didn't see their faces, we didn't see their faces, their sound, but we salute them as well on behalf of Taposh, Mr. Taposh Barmon and Amitabh and all the company. Thank you very, very much. So next, convey this message that this is very important and convey your friends, colleagues to participate in the next. If it is in person, that is also good. If it is online, it depends on the RCI professional members or professors there. So thank you very much from my side. Thanks to again to everyone. Okay, Taposh da. Hello. थैंक यू सर। नमस्कार। आज हम लोग का जो थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो खाবার আমার বিস্তারিত পাঠান মহলার। স্যার আমরা সবার ভিডিওটাকে অন করার জন্য রিকোয়েস্ট করছি আর কি। आप लोग सभी के वीडियो को ऑन कर लीजिए, हम एक फोटो ले लेंगे। प्लीज आप लोग का सभी का वीडियो को ऑन कर लीजिए। साथ हम लोग को जो ये आताउल सर है, जयंत सर है, अमिताभ बर्मन है। अभी हम लोग जो 4 टीम मेंबर है सीआरई का, और भी हम लोग का मैडम लोग था उसी टाइम पहले उन लोग निकल गया है। तो ये हम लोग को यंग टीम है, ये 4-5 आदमी। सर खालिद सर है साथ में, हम लोग का गुरुजी अशोक सर भी था, और अनिरुद्ध सर। इस बार ज्योति बिगाड़ सर रहने नहीं पाया, उनका कुछ काम में बिजी हो गया, अलीपुरद्वार यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। तो सभी मिलके ये जो प्रोग्राम हम लोग चलाता है 3 दिन में, आप लोग को कैसे लगा है? ये 3 दिन के जो कार्रवाई हम लोग किया है, ये 1 महीना से आप लोग को फोन, आप लोग को व्हाट्सएप मैसेज सभी हम दे के आप लोग को ग्रुप करना है, SMS देना है, सभी हम लोग मतलब किया है। सबसे बड़ा एक्सपर्ट अभी हम लोग को बन गया है आताउल सरकार सर ने। हम लोग को तोराईडवार स्पेशल एजुकेशन कोर्स का कोऑर्डिनेटर है, कॉलेज का स्पेशल एजुकेशन का। साथ में जयंत सर है। आप लोग को मतलब 3 दिन में रहने के लिए आप लोग को हम लोग का कॉलेज का तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और साथ में आप लोग को और आगे वाला दिन में हम ये जो सीआरई है, इस मतलब हम लोग जो ऑनलाइन सीआरई था, ये बहुत मतलब खालिद सर ने मेहनत करके बाहर से जो रिसोर्स पर्सन हम लोग को पास दिया था, एक USA, फिलीपाइन, इंग्लैंड, नेपाल, बहुत सारा कंट्री में हम लोग मिलके हम लोग ये प्रोग्राम किया था इनका पहले भी। बट आगे वाला दिन में शायद ऑनलाइन सीआरई बंद होने जा रहे हैं, तो आगे वाला में फिर ऑफलाइन होगा तो फिर कोशिश करेंगे। बट इतना दूर से इंटरनेशनल करना तो बहुत आसानी का बात है। बाहर कंट्री से रिसोर्स पर्सन ले आना, कराना सीआरई, आप लोग भी बाहर से इधर आना, ये बहुत मुश्किल है। हम कोशिश करेंगे मतलब आगे वाला दिन में मतलब इंटरनेशनल नहीं होगा तो नेशनल लेवल पे भी कुछ करने के लिए, कारण सबको सीआरई पॉइंट बहुत जरूरत है। और साथ में जो हम लोग काम कर रहे हैं स्पेशल फील्ड में, इनके लिए भी जो एक सीआरई का माध्यम में हम लोग बहुत कुछ जानकारी लेता है। जैसा बहुत इंफॉर्मेशन ने पायल मैडम ने दिया है, साथ में हम लोग को शर्मिष्ठा मैडम भी बहुत दिया है। बहुत जो सारा इंफॉर्मेशन बाहर कंट्री का भी इंफॉर्मेशन हम लोग मैट सर ने दिया है, कल USA से, बांग्लादेश से हम लोग को खालिद सर भी दिया था। ये जो सारा हम लोग का प्रोग्राम है बहुत मेहनत से हम लोग किया है। आप लोग को पार्टिसिपेट का हिसाब से आप लोग को भी हम लोग को तोराईडवार स्पेशल एजुकेशन सपना सोसाइटी से नमस्कार। आप लोग भी दुर्गा पूजा के लिए हैप्पी दुर्गा पूजा। आप लोग भी दुर्गा पूजा के अग्रिम शुभेच्छा। और साथ में मेरा एक गुरुजी भी इधर है, डॉक्टर हिमांशु सौदिया सर को भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। सर का तो पोस्ट में बना दिया, बट आपका तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। आपको भी प्रणाम। हम लोग का बंगाली का तरफ से दुर्गा पूजा का भी प्रणाम। सर का सर आपका स्पीकर को ऑन कर लीजिए। एक्चुअली सर मेरा गुरु ही है, तो इनको भी आज इस
इस बार मिलने के लिए मतलब बहुत मतलब हम लोग भी तोराई डुआर्स कॉलेज से भी भाग्यवान हो गया है। तो बहुत बहुत ধন্যবাদ খালিদ স্যার। এতদিন থেকে তো সব ওয়েবিনারে হলো, এবার ফিজিক্যালি আপনাকে এখানে আশা করব, এখানে আসবেন, ফিজিক্যালি আসতে হবে, আগামী দিনে আমাদের সাথে থাকবেন, ঠিক আছে? এবার ফিজিক্যালি আপনাকে নিয়ে আমরা বারবার মানে একবার বাংলাদেশ একবার ইন্ডিয়া করতে হবে আপনাকে, ঠিক আছে? দেখা যাক, ঠিক আছে, আশা করি অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে, ওকে। আমরা Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ, Thank you, sir. Such a CRE program, sir. हाँ, और एक आप लोग को और एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। आज टोटल 5 लिंक हम लोग भेज दिया है। आप लोग को टोटल 6 लिंक आज हम लोग भेज दिया है। एक ओवरऑल हम लोग को जो सीआरई प्रोग्राम हुआ है वो कैसे लगा है, हम लोग का कॉलेज का सीआरई, हम लोग कैसे आप लोग को बिहेव किया है, हम लोग को स्टाफ लोग कैसे बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट था सर, बहुत ही अच्छा। कैसे हेल्प किया है, आप लोग को कोई टाइम फोन आता है तो रिप्लाई नहीं हुआ है क्या? कोई आप लोग को मान लीजिए आप लोग को हम लोग अटेंडेंस लिया है तो आप लोग को अटेंडेंस नहीं, आप लोग को एब्सेंट था, उसी टाइम आप लोग को हम लोग कांटेक्ट किया है कि नहीं किया है, ये सारा बारे में 3 दिन का कॉलेज में आप लोग को कैसा लगा है, हम लोग को उनका बारे में भी एक आप लोग फीडबैक दीजिए, ताकि ना हम लोग को भी अच्छा लगेगा जो हम लोग काम करने के लिए हम लोग को स्टाफ लोग आप लोग से सही तरीका से कुछ मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। और साथ में तो 4 रिसोर्स पर्सन का 4 अलग से फीडबैक आप लोग को फॉर्म भरना है, और साथ में आप लोग को 70% फिर आप लोग को अचीव करना है। आज भी 70% आप लोग को भी एक लिंक हम लोग गूगल फॉर्मेट में दिया है, उसमें भी आपको 70% आप लोग को अचीव करना है। धन्यवाद। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। থ্যাংক ইউ স্যার, করতে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ওটার মধ্যে করতে হবে ওটা। থ্যাংক ইউ স্যার। আজকে 5:30টার মধ্যে করবেন, 1 ঘন্টা আবার বাড়িয়ে দিলাম, 5:30 5:30 बजे तक आप लोग कर लीजिए। আগামী দিনে দেখবেন অনলাইন সেটা পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, লিংকটা আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে দেখুন, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দেখুন। হ্যালো, সার্টিফিকেট কিভাবে পাবো? हेलो, बोलून। हेलो तपास सर। हाँ मैम, बताइए मैम। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आप तो लास्ट टाइम में आया था, हम लोग को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग को करा दिया हम लोग। हेलो, बहुत अच्छा है। हेलो, और मैंने সার্টিফিকেট কিভাবে পাবো আমরা? का भी फीडबैक है। আপনারা সার্টিফিকেট অনলাইনে পেয়ে যাবেন, আপনারা অনলাইনে 7 দিন পূজার আগে আগে আশা করে আপনার হোয়াটসঅ্যাপে পেয়ে যাবেন। হোয়াটসঅ্যাপে আগে আপনারা চেক করে নেবেন, আমরা গ্রুপে আমরা জানিয়ে দেব সবার সার্টিফিকেট পেয়েছেন কিনা। কেউ যদি না পান সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্যারদেরকে আপনারা ফোন করবেন বা বলে দিবেন। কদিনের মধ্যে স্যার? 7 দিনের পরে। আচ্ছা স্যার, হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে আশা করি। হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপে। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। हेलो, আমরা গ্রুপে আমরা জানিয়ে দিব কবে থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে এবং কবে আমাদের দেওয়া শেষ হয়ে গেল। তার মধ্যে থেকেও যদি কারো যদি সার্টিফিকেট না পেয়ে থাকেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাথে কন্টাক্ট করবেন। তার মধ্যে যদি দেখা যাচ্ছে যে আপনাদের সার্টিফিকেট অ্যাটেন্ডেন্সে আপনাদের সমস্যা, অ্যাটেন্ডেন্স আপনারা ঠিকঠাক দিতে পারেননি, অ্যাটেন্ডেন্স আপনাদের ছিল না, বা আপনাদের 70% আপনারা অ্যাচিভ করেননি, হয়তো তারা হয়তো সার্টিফিকেট, তাদের সার্টিফিকেট আমরা আটকে দিব। তাছাড়া মোটামুটি সবার সার্টিফিকেট বাকিদের সবাই পেয়ে যাবেন। ভালোভাবে দেখবেন। এটা ঠিক বলতে পারছি না, আমরা প্রপোজাল আরেকটা আমরা পাঠিয়েছি, সেটা যদি আমাদের অনলাইন গ্রহণ হয় তাহলে হবে, না হলে তো আমরা অলরেডি পাঠিয়েছি। স্যার গ্রুপে পারছি না, স্যার গ্রুপে দিয়ে দেবেন তাহলে। হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই, যদি পাওয়া যায় তাহলে হয়ে যাবে, আর না হলে তো আর অনলাইন আর হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। हेलो सर, हिंदी सर, हिंदी बात करते रहे। सर आपने जो बोला कि सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा? हेलो तापस सर। সঙ্গীতা ম্যাম বলুন। ম্যাম বলুন। तपास सर, एक बार तापस सर।
বলুন আপনার কথা আটকে যাচ্ছে ম্যাম, আপনার কথা আটকে যাচ্ছে। হ্যালো হ্যালো এই অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা একটু পরে আপনার গ্রুপে পেয়ে যাবেন। हेलो सर। हेलो आप बोले सर अगला सीआरई कब होगा? হ্যালো সঞ্জয় দত্ত বলুন। হ্যাঁ দাদা, বলছি যে আমি আপনাকে কাল পরশুদিনও ফোন করেছিলাম। ওই যে সিআরইতে করতে গিয়ে ধরুন 100 থেকে যে বেশি হয়ে যাচ্ছে পয়েন্টস, 110 বা 120 বা কারো আমার এটা ঠিক, যেমন আমি ধরুন এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, এটা আমাকে ওটা একটু জেনে বলতে ওটা হবে। যদি একটু আমি সেটা এই বলতে স্যার পারছি যারা ছিলেন, যারা আমাদের স্যার ছিলেন, যারা খালেদ স্যার বা যারা ছিলেন তাদের কাছে জানা যেত না? না না, স্যার তো অ্যাকচুয়ালি উনি তো বাংলাদেশ, উনি তো আর আমাদের আর্থিক সাথে নেই ইয়ে না, উনি ওখানকার আর কি সাইকোলজিস্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটি। স্বপ্না ম্যাডাম বলতে পারবেন না? হ্যাঁ, আমাদের কলকাতা যারা ছিলেন, কলকাতা যারা ছিলেন, হ্যাঁ ওদেরকে নাম স্বপ্না ম্যাম। আমরা কিন্তু বন্ধ করে দিচ্ছি। হ্যালো খালিদ স্যার, আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি। একটা কথা একটু দরকার ছিল বলার। হ্যাঁ ম্যাম বলুন বলুন, চৈতালি ম্যাম বলুন। হ্যাঁ স্যার, বলছি আমাদের কি কাজের কোনো আশা আছে? স্পেশাল এডুকেটর আমরা, আমাদের তো আজকে 10-11 বছর ধরুন আমরা কোর্স করেছি। আপনারা একবারে যদি সবাই বলেন আমরা শুনতে পারবো না তো। এক্সকিউজ মি, আমার একটা কথা একটু খুব দরকার ছিল বলার। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, বলছি যে আপনারা যে লিংকটা পাঠিয়েছেন না কদিন ধরে, তো আমার ফোনে খালি ওই ব্ল্যাক লিংক এসছে, মানে ব্লু কালারের কিছুতেই আসেনি। আমি অন্যের থেকে নিয়ে করেছি, এটা কি আমার ফোনের প্রবলেম নাকি কোনো সমস্যা হচ্ছিল? না, এটা আপনার টেকনিক্যালি আমাদের এখান থেকে কোনো সমস্যা নেই, আপনার হয়তো ফোনের সমস্যা হচ্ছে। আপনি ওটাকে অন্য কোনো মোবাইলে একটা সেন্ড করে দিলেই আপনার ওটা ঠিক হয়ে যাবে। শেয়ার করে দিবেন যে কোনো নাম্বারে। ও আচ্ছা, ওটা অন্য জায়গায় শেয়ার করলে ব্লু চলে আসবে। ব্লু চলে আসবে, হ্যাঁ। হ্যালো তাপস স্যার। ওকে ওকে, থ্যাংক হ্যাঁ ইউ বলুন। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ তাপস স্যার, বলছি আমি 2010-এ স্পেশাল এডুকেটর কোর্স কমপ্লিট করেছি। আমাদের কি কোনো কাজের আশা আছে? হ্যাঁ, আশা তো এখন তো এরকম একটা ইয়ে চলছে আর কি। আপনারা তো সবাই জানেন আর কি, সুপ্রিম কোর্টের একটা রায় হয়েছে। দেখা যাক সেই বিষয়টা, আমরা সবাই অপেক্ষায় আছি। ঠিক আছে হ্যালো ঠিক আছে, আমরা এখন বন্ধ করে দিচ্ছি। আমাদের আবার অন্যান্য কাজগুলো করতে হবে, নাহলে আমাদের অনেকটা সময় লেগে যাবে। আমাদের সবাই বাড়ি ফিরতে হবে আর কি, এখান থেকে সেন্টার থেকে। আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ স্যার। বন্ধ কর रहे हैं। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার।